John's home office. Morning. The sun slices through the blinds, illuminating dust motes dancing in the air. John, 45, sharp eyes, a hint of stubble, dressed in a comfortable but smart t-shirt, sits before a high-end microphone, a single spotlight highlighting his face. Behind him, a minimalist backdrop of warm grays and greens, with a subtle, stylized Geist Prime logo. The energy is palpable, even before he speaks. John. All right, listen up. This isn't your average morning pep talk. This isn't about manifesting or good vibes only. This is about the brutal, exhausting truth behind why you're still stuck, even though you know exactly what to do. You've read the books, watched the gurus, maybe even bought the courses. You're overloaded with information, yet you feel empty, drained, like a high-performance engine running on fumes. And I'm here to tell you, it's not because you're not working hard enough. In fact, it's the opposite. You're working too hard on the wrong things. You think you're tired from the grind, the hustle, the endless demands? Think again. That exhaustion? That mental fog that makes every decision feel like climbing Mount Everest? It's a symptom, not the disease. The real killer of your energy, your focus, your potential, is something far more insidious. It's the silent saboteur lurking in plain sight. And once you see it, once you understand how it operates, you'll never look at your to-do list the same way again. John Conte, today. We're not just talking about productivity hacks or time management tricks. We're going deeper. We're diving into the very architecture of your mind, the hidden programs running in the background, draining your processing power without you even realizing it. Because the truth is, you've been lied to. You've been fed a steady diet of knowledge is power. And while knowledge is crucial, it's also a double-edged sword. More knowledge without application, without clarity, without internal, isn't power, it's a prison, and it's the primary reason you feel like you're constantly running on empty. Let's cut through the noise, let's get real. A Bíblia, manual atemporal para a natureza humana, oferece insight incrível sobre essa mesma luta. Volte-se comigo, ou apenas ouça atentamente. Para Tiago 1:22. Mas sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando a si mesmos. Sejam praticantes, não apenas ouvintes. Na superfície parece comando direto. Apenas faça o que você sabe. Mas vá mais fundo. Isso não é apenas sobre obediência religiosa. Este é princípio psicológico profundo, uma verdade universal sobre o comportamento humano e a raiz de nossas frustrações. É sobre o abismo que se abre entre saber e fazer. E para homens como nós, homens que são impulsionados, ambiciosos, que anseiam por crescimento e liberdade, esse abismo não é apenas pequeno inconveniente. É buraco negro é o que te mantém preso, girando em círculos, sentindo-se exausto e derrotado. Pense nisso. Você sabe que deveria acordar mais cedo. Você sabe que deveria se exercitar. Você sabe que deveria investir consistentemente, construir aquele negócio, delegar mais, passar menos tempo nas redes sociais. Você sabe essas coisas. Você tem os projetos, você tem os dados. Você provavelmente até tem plano detalhado escrito em algum lugar. No entanto, porque parece que você está constantemente lutando contra uma força, arrastando-o de volta ao ponto de partida? Por que você começa forte apenas para desvanecer? Por que a exaustão mental persiste, mesmo quando você está tecnicamente descansando? É porque você está não intencionalmente, é claro, você não está tentando falhar. Mas o ato de ouvir, de consumir informação, sem o ato de fazer, cria uma dissonância cognitiva, conflito mental. Sua mente consciente diz: eu sei que isso é importante. Eu deveria fazer isso. Mas seu subconsciente, seus hábitos, opera em uma frequência diferente. E quando esses dois estão fora de sincronia, seu cérebro gasta uma quantidade astronômica de energia tentando preencher lacuna. É como executar 2 programas opostos em seu computador simultaneamente. Isso retarda tudo, cria atraso, trava seu sistema e, no seu caso, trava você. Isso não é sobre preguiça. Isso não é sobre falta de inteligência. Isso é sobre mal-entendido fundamental de como nossas mentes operam. Pensamos que simplesmente adquirir conhecimento é suficiente. Perseguimos o próximo hack, o próximo guru, o próximo livro, esperando que essa informação seja a bala mágica. Mas o que acontece? Nós nos tornamos acumuladores de informação, não tomadores de ação. Acumulamos dados, mas não os integramos. E cada conhecimento não aplicado, cada intenção não cumprida, cada ação atrasada, adiciona outra camada de bagagem mental, outro peso à sua mente já sobrecarregada. É como carregar uma mochila cheia de livros não lidos para onde quer que você está sobrecarregado,
mas não está realmente ganhando nenhuma sabedoria com eles. Esta é a exaustão silenciosa. A fadiga que nenhuma quantidade de sono pode consertar. É o cansaço de uma mente constantemente lutando com suas próprias contradições internas. Você sabe o que fazer, mas não faz. Essa lacuna, essa inconsistência, é onde sua energia vaza. É onde seu foco se dissipa. É onde seu potencial vai para morrer. Vamos detalhar isso. Por que caímos nessa armadilha? Primeiramente, o volume de informação. Vivemos em uma era de sobrecarga. Cada clique, cada rolagem, cada notificação nos bombardeia com mais. Somos constantemente informados de que precisamos fazer mais, aprender mais, otimizar mais. É um fluxo interminável. E nossos cérebros, projetados para uma existência mais simples, não conseguem acompanhar. Tentamos absorver tudo, mas sem um filtro claro. Sem um propósito definido para essa informação, ela se torna apenas ruído. E ruído, meus amigos, é exaustivo, fragmenta sua atenção, dilui sua intenção. Em segundo lugar, a ilusão de progresso. Apenas aprender sobre algo parece progresso. Assistir a um vídeo sobre independência financeira? Parece que você está chegando mais perto. Ler um livro sobre formação de hábitos? Parece que você está construindo hábitos melhores, mas é uma miragem. É um pico de dopamina sem o esforço real. Seu cérebro registra o aprendizado como uma recompensa, e isso o engana, fazendo-o pensar que você realizou algo. Você obtém a satisfação mental sem a aplicação no mundo real. E isso, meus amigos, é um vício perigoso. Isso o mantém na roda de hamster do consumo, nunca realmente avançando. Terceiro, o medo. Sim, o medo. Falamos muito sobre tomar medidas, mas raramente abordamos o medo subjacente que as impede. Medo do fracasso, certamente, mas também medo do sucesso. Medo das mudanças que podem vir se você realmente fizer o que sabe que deveria fazer. E se você iniciar esse negócio e ele falhar? E se você se comprometer com essa rotina matinal e perceber que ainda não está feliz? E se você alcançar a liberdade financeira? E então, o quê? O desconhecido é aterrorizante. E para muitos de nós, é mais fácil permanecer na miséria confortável e previsível de saber o que, mas não fazer, do que entrar na incerteza aterrorizante da ação. Então, como escapamos dessa armadilha? Como preenchemos a lacuna entre saber e fazer? Começa com honestidade radical. Olhe-se no espelho, agora mesmo, e admita. Quais são as coisas que você sabe que deveria estar fazendo, mas não está? Não as adoce. Não dê desculpas. Seja brutalmente honesto. Isso não é sobre julgamento, é sobre diagnóstico. Você não pode curar o que não reconhece. Depois de ter essa lista, não tente resolver tudo de uma vez. Essa é outra armadilha. A mentalidade de tudo ou nada. Em vez disso, escolha uma. Apenas uma. A menor e mais impactante ação que você pode tomar hoje para preencher essa. Talvez sejam 5 minutos de meditação. Talvez seja enviar aquele e-mail que você tem procrastinado. Talvez seja colocar 10 ULOs em sua conta de investimento em vez de gastá-los em outro. Café. O tamanho da ação não importa. O ato de fazer, de passar da intenção para a execução, é o que importa. É aqui que o trabalho de James Clear sobre hábitos atômicos se torna tão poderoso. Não se trata de transformações massivas da noite para o dia. Trata-se de pequenos passos consistentes. Trata-se de construir impulso, um tijolo de cada vez. E a mentalidade de crescimento de Carol Dweck nos lembra que cada tentativa, cada pequeno passo, é uma oportunidade de aprendizado, não um julgamento de seu valor. Você não está falhando, você está experimentando. Você está se adaptando, você está crescendo. John Conted. E aqui está o divisor de águas. Conecte essa ação ao seu propósito, mais profundo. Por que você quer fazer isso? Qual é a visão final? Se você sabe que deveria economizar dinheiro, não apenas economize dinheiro. Conecte isso à liberdade que isso lhe dará, à paz de espírito, ao legado que você deseja construir. Se você sabe que deveria se exercitar, não apenas exercite-se. Conecte isso à energia vibrante que você terá, à clareza mental, à capacidade de se apresentar totalmente para sua família e seu trabalho. Os insights de Daniel Kahneman sobre economia comportamental nos mostram que somos seres racionais, somos seres emocionais que racionalizam. Explore esse desejo profundo. Isso não é sobre perseguir motivação passageira. A motivação é como um pico de açúcar, é temporária. O que estamos construindo aqui é disciplina. Trata-se de criar um sistema interno, um procedimento operacional mental, que permite que você haja mesmo quando não tem vontade. O conceito de trabalho profundo de Cal Newport não é apenas sobre foco externo, é sobre resiliência interna. Trata-se de treinar sua mente para resistir à distração,
para se comprometer com a tarefa, para abraçar o desconforto do momento presente em prol de um futuro mais. Esta manhã eu o desafio. Não apenas ouça estas palavras, não apenas concorde. Faça algo, agora mesmo, assim que este vídeo terminar. Dê aquele pequeno e desconfortável passo, envie aquele e-mail, faça aquela ligação. Escreva aquele parágrafo, respire fundo 5 vezes, seja o que for, faça. E então, imediatamente reconheça que você o fez. Celebre essa pequena vitória. Porque cada ato de fazer, por menor que seja, reforça um novo caminho neural. Ele diz ao seu cérebro: ei, podemos fazer isso, somos capazes. E a cada ação sucessiva, essa lacuna entre saber e fazer começa a diminuir. O atrito mental diminui. A exaustão começa a desaparecer. É assim que você recupera sua energia. É assim que você recupera seu foco. É assim que você reprograma sua mente. Não se trata de força bruta. Trata-se de aplicação inteligente. Trata-se de alinhar suas ações com suas intenções. Trata-se de se tornar um praticante, não apenas um ouvinte. Porque quando você faz consistentemente o que sabe que deveria fazer, você não apenas constrói impulso, você constrói confiança em si mesmo. Você constrói autoeficácia. Você constrói um motor interno imparável que não funciona com motivação passageira, mas com disciplina inabalável. Tiago 1:22. Não é uma sugestão, é um projeto para uma vida de clareza, poder e propósito. É um aviso contra o auto-engano que nos mantém presos em um ciclo de conhecimento. Ação. E para aqueles de vocês que estão realmente prontos para se libertar, para parar de se sentir exaustos e começar a construir uma vida de alto valor. Uma vida onde sua mente é seu maior trunfo, não seu maior obstáculo. Então você está no lugar certo. John Conte. Se você está cansado da desordem mental, se está pronto para transformar essa exaustão interna em energia imparável, se você leva a sério o controle consciente de seu foco, suas finanças e seu futuro, então eu tenho algo para você. Eu destilei esses princípios poderosos, inspirados em mentes como Napoleon Hill, James Clear, Carol Dweck, Daniel Kahneman, Cal Newport e Bodo Schäfer, em uma estrutura prática e acionável projetada especificamente para homens como: é um roteiro interno para aguçar sua mente, fortalecer sua disciplina e tomar decisões mais inteligentes sobre seu dinheiro e o propósito de sua vida. Não se trata de soluções rápidas, trata-se de mudanças profundas e sustentáveis. Na descrição abaixo você encontrará um link para o método Geist Prime. Vá lá, explore-o. Se você está pronto para parar de apenas saber e começar a fazer, é o seu próximo passo. Isso não é apenas sobre assistir, é sobre transformar. Agora, para hoje, suas instruções espirituais são simples, mas profundas. Primeiro, reconheça a lacuna. Seja honesto sobre onde você está ouvindo, mas não fazendo. Segundo, escolha um pequeno passo acionável, apenas um. Não pense demais, apenas escolha-o. Terceiro, execute esse passo hoje, não importa o quão pequeno seja. E quarto, reflita sobre a sensação de realização. Não importa o quão insignificante pareça. Isso não é sobre perfeição. É sobre movimento para frente consistente e é sobre provar a si mesmo, uma pequena ação de cada vez, que você é o mestre de sua mente, o arquiteto de seu destino. Lembre-se, o objetivo não é eliminar desafios. É construir a força interna para enfrentá-los, superá-los e prosperar. Pare de deixar o conhecimento não aplicado drenar sua força vital. Comece a se tornar um praticante. Seu futuro, sua energia, sua liberdade dependem disso. Agora vá lá e faça o dia valer a pena, não apenas ouvindo, mas fazendo. Eu o verei amanhã, pronto para construir sobre esse impulso. Até então, mantenha-se afiado, mantenha o foco e continue avançando. Este é Geist Prime, e sua evolução começa agora. INT. Geist Prime Studio. Day. The screen goes to black for a moment, then transitions to a sleek, minimalist graphic. Geist Prime Method, the architect's blueprint. A soft, yet motivating soundtrack begins to play. A deep, resonating voiceover, John's voice but slightly more instructional, less direct address, begins. Voiceover. Welcome back, gentlemen. Yesterday, we laid the groundwork, the critical distinction between knowing and doing. We talked about the insidious drain of unapplied knowledge, the mental clutter it creates, and the subtle yet profound exhaustion it. Today we're going deeper. We're going to dismantle the common myths that keep us trapped in this cycle, and then we'll begin to construct the foundational pillars of the Geist Prime. The graphic dissolves, replaced by a subtle animation of gears turning, then a blueprint unfolding. Voice-over, Con TD. Myth number 1. I'll do it when I feel motivated.
This is a lie we tell ourselves, a convenient excuse to postpone discomfort. Motivation isn't a prerequisite for action, it's often a result of action. Think about it. When you've pushed through a difficult task, even a small one, don't you feel a surge of energy? A sense of accomplishment that fuels your desire to do more? That's not motivation leading to action, it's action generating motivation. The Geist Prime approach flips this on its head. We don't wait for inspiration, we create it through consistent, deliberate effort. The animation shifts to a man struggling to push a boulder. Then, with a small push, the boulder begins to roll, gaining momentum. Voiceover, Con-TD. Myth number 2. I'm just too busy. This is the modern man's lament, a badge of honor in a world that equates busyness with importance. But busyness is often a symptom of poor prioritization, a lack of clarity, and an inability to say no to distractions and demands that don't align. True objectives. Cal Newport, em seu trabalho sobre Deep Work, brilhantemente ilumina como tarefas superficiais podem consumir nosso tempo, deixando pouco espaço para as atividades verdadeiramente impactantes e de alta alavancagem. O método Geist Prime não se trata de encaixar mais coisas em seu dia. Trata-se eliminar impiedosamente o não essencial e criar espaço para o que realmente importa, para as tarefas que impulsionam sua vida, seus negócios, seus relacionamentos. Trata-se de entender que o tempo não é o problema, o foco é. The animation shows a chaotic, multitasking scene, then simplifies to a single task being performed with intense focus. Voiceover, Conted. Myth number 3. I need to know everything before I start. This is the perfectionist's trap, the intellectual's paralysis. It's the belief that you must master every nuance, every potential pitfall, before taking the first step. This isn't preparation, it's procrastination disguised as prudence. James Clear, em Hábitos Atômicos, enfatiza o poder de simplesmente aparecer. Você não precisa de um grande plano para cada detalhe. Você precisa de um ponto de partida, uma direção e a disposição de aprender e se adaptar à medida que avança. Os maiores inovadores, empreendedores e líderes do mundo não esperaram pelo conhecimento perfeito. Eles experimentaram, iteraram, falharam para frente. O método Geist Prime incentiva a iteração inteligente, não a preparação. Trata-se de tomar ações imperfeitas, aprender com o feedback e refinar sua abordagem. The animation depicts a detailed, complex blueprint, then simplifies to a single, bold line drawing, which then begins to build upon itself. Voiceover, Conted. Now, with these myths debunked, let's talk about the foundational pillars of the Geist Prime method. These aren't abstract concepts, they are actionable principles designed to re-engineer your internal operating system. The screen displays a graphic. Pillar 1, the Clarity Compass. Voiceover, Con-TD. The Clarity Compass. Before you can effectively do, you must first clearly define what you're doing and why. This isn't just about setting goals, it's about forging a profound connection to your purpose, your values, and your vision for the future. Napoleon Hill, em Pense e Enriqueça, falou extensivamente sobre definição de propósito. Sem isso, seus esforços são dispersos, sua energia dissipada. The graphic transitions to a man standing at a crossroads, then a compass needle firmly pointing north. Voiceover, Con-TD. The Clarity Compass involves 3 critical steps. First, define your North Star, your ultimate, overarching vision for your. This isn't a to-do list, it's a deeply personal articulation of the man you to be, the impact you want to make, the legacy you want to leave. Take an hour, a day if necessary, to truly sit with this. What does true success look like for you? Not for society, not for your peers, but for you. The screen shows abstract imagery of a man contemplating, then writing in a journal. Voiceover, Con-TD. Second, identify your core values. These are the non-negotiable principles that guide your decisions and actions. Are they integrity, freedom, growth, contribution, mastery? When your actions are aligned with your values, you experience congruence, a powerful sense of inner peace and purpose. When they're misaligned, you feel friction, doubt, and dissatisfaction, even if you're achieving external success. List your top 5 core values. Be brutally honest. These are your internal guardrails. The screen displays a list of values appearing, then a man making a decisive voiceover, Conted. Third, translate your North Star and core values into strategic objectives. These are the tangible, measurable goals that will move you towards your vision, always filtered through your values. Instead of vague aspirations, think specific time-bound outcomes. If your North Star is financial freedom,
A strategic objective might be launch my online business and achieve $10, 0 or so in recurring revenue by Q4. This isn't just a wish, it's a destination with clear path. The graphic shows a roadmap with specific milestones. Voiceover, conteed. The clarity compass provides the what and the why. It's blueprint before you pour the foundation. Without this clarity, all you're doing will be ultimamente sem direção. Como navio sem leme, a deriva no vasto oceano de possibilidades. The screen transitions to a new graphic. Pillar 2, the discipline drive. Voiceover, contel, the discipline drive. Once you know where you're going, the next challenge is to actually get there. This is where discipline, not motivation, becomes your most powerful ally. Discipline is the bridge between your goals and your accomplishments. It's the consistent application of effort, even when you don't feel like it. The graphic shows a bridge being built, piece by piece, under various weather conditions. Voiceover, cont. Many men misunderstand discipline. They view it as a punishment, a rigid adherence to unpleasant tasks. But true discipline, as embodied in the Geist Prime method, is self-love in action. It's choosing what you want most over what you want right now. It's the conscious decision to invest in your future self. The screen shows a man making a difficult choice, then smiling with satisfaction. Voiceover, conteed. The discipline drive is built on two key components: micro-habits and accountability architecture. O trabalho de James Clear. Hábitos atômicos é pilar aqui. Em vez de tentar reformar toda a sua vida de uma vez, focamos em mudanças minúsculas, quase imperceptíveis que, compostas ao longo do tempo, produzem resultados monumentais. The graphic zooms in on tiny gears, then zooms out to show a massive, smoothly running machine. Voiceover, conte. A micro-habit is a behavior so small, so easy, that you literally cannot say no to it. If you want to write a book, don't aim for 1,000 words a day initially. Aim for 1 sentence. If you want to exercise, don't aim for an hour workout. Aim for 1 push-up. The goal is to build the identity of a writer, an exerciser, a disciplined man, through consistent execution, no matter how small. The success isn't in the magnitude of the action, but in the unbroken chain of action. This builds momentum and self-trust. The screen shows a single push-up being done, then a person writing 1 sentence. The actions repeated daily, forming a chain. Voiceover, conteed. The second component, accountability architecture, is about designing your environment to support your discipline, rather than relying solely on willpower. Willpower is finite. A well-designed system is infinite. This involves both external and internal structures. The graphic shows a complex, well-organized system. Voiceover, cont, externally. This could mean finding an accountability partner or a mastermind group where you publicly commit to your goals and report on your progress. It could mean setting up your physical environment to remove distractions and desired actions easier. For example, lay out your workout clothes the night before, or block distracting websites during focused work blocks. It's about making the desired behavior the path of least resistance. The screen shows a clean, organized workspace. Then 2 men shaking hands in agreement. Voiceover, cont. Internally. Accountability architecture involves self-monitoring and reflection. This is where you track your progress, not just to see how far you've come, but to identify patterns, celebrate small wins, and learn from setbacks without judgment. This is not about beating yourself up. It's about gathering data to optimize your performance. A simple daily journal, a progress tracker, or a weekly review session can be incredibly powerful. The screen displays a tracker filling up with green check marks. Then a man journaling. Voiceover, conteed. The discipline drive isn't about brute force. It's about intelligent design. It's about leveraging the power of small, consistent actions and a supportive environment to build unbreakable habits. Propel you towards your North Star. The screen transitions to a new graphic. Pillar 3, the financial fortress. Voiceover, cont, the financial fortress. For any man serious about his future, his freedom, and his ability to provide. Financial mastery is non-negociável. Dinheiro, em sua forma mais pura, é uma ferramenta para a liberdade. Ele oferece opções, reduz o estresse e amplifica sua capacidade de causar. No entanto, para muitos, as finanças continuam sendo uma fonte de ansiedade, confusão e potencial não realizado. The graphic shows a man looking stressed at a pile of bills, then a solid, impregnable fortress being built. Voice-over, conted. Bodo Schäfer, o guru financeiro alemão, fala extensivamente sobre os princípios de construção de riqueza, não apenas de acumulação de renda. O método Geist Prime integra esses princípios,
transformando seu relacionamento com o dinheiro de de escassez e reação para de abundância e controle proativo. The screen shows a graph of exponential. Voiceover, Con to D. The financial fortress is built on three core tenets: conscious, allocation, value creation, and strategic investment. The graphic displays these three terms. Voiceover, Con TD. Conscious allocation is about taking absolute control of where every dollar goes. This isn't about restrictive budgeting, it's about intentional spending and saving that aligns with your clarity compass. We advocate for a system of allocating your income into distinct buckets, a method that gives every dollar a job. For example, allocate a percentage for living expenses, a percentage for education, personal growth, and crucially, a percentage for long-term savings and wealth building. This proactive allocation ensures that your money is always working for you, supporting your values and objectives, rather than simply disappearing into the ether. The screen shows money flowing into different labeled containers. Voice over Contidi. Value creation is the engine of your financial growth. In today's economy, simply trading time for money is a limited strategy. True financial freedom comes from creating value that is scalable, that solves problems for others, and that can generate income even when you're not actively working. This could be through developing new skills, building a side business, investing in real estate, or creating intellectual property. It's about shifting your mindset from being an employee to being an entrepreneur, even if you remain employed. It's about recognizing your unique skills and talents and finding ways to monetize them beyond your primary income source. The graphic shows a light bulb moment, then a product being created, then a growing business. Voice over, Kant. Strategic investment is about making your money work for you, compounding over time. This isn't about chasing get-rich-quick schemes. It's about understanding fundamental investment principles, diversifying your portfolio, and taking a long-term perspective. It's about educating yourself on assets that generate passive income and, in value, whether that's stocks, bonds, real estate, or other ventures. The goal is to reach a point where your passive income covers your living expenses, giving you true financial independence. This is where the wisdom of minds like Warren Buffett and the principles of interest truly come into play. The screen shows a seed growing into a tree, then a graph of steady, upward. Voiceover, Contid. The financial fortress isn't just about accumulating wealth. It's about building a robust financial ecosystem that supports your lives, eliminates financial anxiety, and provides the freedom to pursue your highest aspirations. It's about making smart decisions today that pay dividends for decades to come. The screen transitions to a new graphic. Pillar 4, the growth mindset. Voiceover, Kant, the growth mindset. Underlying all these pillars, fueling every step of your evolution, is the fundamental belief in your own capacity for growth and change. O trabalho inovador de Carol Dweck sobre a mentalidade de crescimento revela que nossa percepção de nossas habilidades impacta profundamente nossa disposição de aprender, adaptar e superar desafios. The graphic shows a brain with expanding neural pathways. Voice over ConTD. A fixed mindset believes that intelligence and talent are traits. You either have them or you don't. This leads to avoiding challenges, giving up easily, and feeling threatened by the success of others. It's a self-limiting prison. The Geist Prime method shatters these chains. The screen displays a man hitting a wall, then walking away. Voiceover, Kaontid. A growth mindset, on the other hand, understands that abilities can be developed through dedication and hard. It embraces challenges as opportunities for learning, persists in the face of setbacks, and finds inspiration in the success of. This is the mindset of a true master, a relentless learner, an unstoppable force. The graphic shows a man overcoming an obstacle, then reaching for the stars. Voiceover, Conti. Cultivating a growth mindset involves 3 practices: embracing challenge, learning from failure, and then continuous improvement. The graphic displays these 3 terms. Voiceover, Conti. Embracing challenge means actively seeking out opportunities. Step outside your comfort zone. This isn't about reckless abandon, but about calculated risks and deliberate exposure to new experiences and skills. If something feels difficult, that's often a signal that it's precisely what you need to grow. Don't shy away from the hard things, lean into them. The screen shows a man climbing a steep mountain. Voiceover, Kaun-TD. Learning from failure is perhaps the most crucial aspect. Failure isn't the opposite of success. It's a stepping stone on the path to it. Every setback, every mistake is a data point, a valuable lesson in what doesn't work.
The growth mindset doesn't dwell on the failure itself, but extracts the wisdom. It, asking, "What did I learn? How can I do this better next time?" This transforms perceived weakness into future strength. The graphic shows a broken object. Then the piece is being reassembled into something stronger and more refined. Voiceover, Kawan TD. Continuous improvement, known as Kaizen in Japanese, is the commitment to never stop learning, never stop refining, never stop evolving. It's the understanding that mastery is a journey, not a destination. It's about constant optimization, whether in your craft, your relationships, your health, or your finances. Even small incremental improvements, applied consistently, lead to profound transformations over time. The screen displays a magnifying glass examining details, then a spiral showing continuous upward motion. Voiceover, Conti. The growth mindset isn't just a nice idea, it's the engine. Powers your entire evolution. It allows you to navigate the inevitable challenges, adapt to new circumstances, and consistently push the boundaries of what you believe is possible for yourself. Without it, you're building on shaky ground. The screen transitions to a final graphic. Geist Prime Method, The Architects, Blueprint, Pillars of Transformation. All 4 pillars are displayed. Clarity Compass, Discipline Drive, Financial Fortress, Growth Mindset. Voiceover, Conted. These 4 pillars, the Clarity Compass, the Discipline Drive, the Financial Fortress, and the Growth Mindset, form the core of the Geist Prime Method. They are interconnected, interdependent, and designed to work in synergy to create a comprehensive framework for your personal mastery. The graphic shows the pillars interlocking, forming a stable structure. Voiceover, Conte. We've moved beyond merely knowing. We've begun to understand the architecture of doing. This isn't just about what to do, it's about how to build the internal and systems that make consistent, purposeful action inevitable. The screen shifts back to John, standing in his studio. Looking directly into the camera, "John, you see, gentlemen, this isn't theoretical. This is the distillation of years of study, application, and observation. It's the blueprint I've used, and countless others have used, to move from aspiration to achievement, from internal chaos to conscious control." He steps forward slightly, his gaze intense. "John Conte, today, your spiritual instruction is to reflect on these 4 pillars. Where are your strengths? Where are your weaknesses? Don't judge, simply observe. And then, choose one small action related to one of these pillars that you will execute today. Perhaps it's spending 15 minutes defining your North Star. Perhaps it's setting up a micro-habit for tomorrow. Perhaps it's reviewing your bank statement with conscious allocation in mind. Or perhaps it's simply acknowledging a challenge you've been avoiding and to embrace it." He pauses, allowing the words to sink in. John Conte. The journey of 1,000 miles begins with a single step. But it's not just any step. It's a conscious, deliberate, and aligned step. Stop letting unapplied knowledge drain your life force. Start becoming the architect of your destiny. Your future, your energy, your freedom depends on it. He gestures to the link in the description. John Conte. The Geist Prime Method is waiting for you. It's not just a program, it's a commitment to your highest self. If you're ready to build, to transform, to truly evolve, then I invite you to explore it. This isn't just about watching, it's about transforming. He offers a firm, knowing nod. John Conte. I'll see you tomorrow, ready to build on this momentum, ready to dive even deeper into the practical application of these principles. Until then, stay sharp, stay focused, and keep pushing forward. This is Geist Prime, and your evolution continues. The screen fades to black. The ambient motivating music swells slightly, then fades out,